Exacto tiene. I just want to know what yours has in it. The same thing. Oh, what mine? I have. I can taste peppers, cloves, onions, garlic. I didn't have any garlic. I was out It's the onion miraculously that when I made it. I do have onion because I felt bad. I was like, let me throw some onion in here. I do have cinnamon because I have like jars and jars and jars of these. I'm like, what are we doing with these? It's not Christmas. Let me get rid of them. I have some rosemary in mine. I have cloves in mine. Romero. Romero. And I believe I used the last of my thyme. Ustedes vienen aquí y me empiezan a llamar Romero. Ginger, yes. Hola, Romero. Vamos a tener que tener una conversación. Acoso. El clavo en inglés, ¿cómo es? Okay. Clavo. Cloves. Clove, yes, yes. Mira, y ves, y no me ¿Y la manda también? No, ese es El que trae el ¿O ese qué quiere? I didn't- So that's what you say. Todo lo que Ven, cuando estamos platiconas, ya Apple vinegar. Apple cider vinegar is the base. jengibre, Pero como nos dijo que podía Canela. como canela, Canela. cebolla, Canela, cebolla, Clavo de olor. romero, romero El clavo de olor. todo eso tiene Ese. Oh, ok. y clavo. But again, it's to whatever is in your home. También bien. Yes, but I Yo think quiero que entiendan que lo que tengan en casa y algo que sea más, ay, esto sí tengo en la casa. definido a lo que ustedes tienen. Si por ejemplo tienen problemas Yo de- también. Como para la but casa. I will say I made it before Como combinación. and it tasted different. I think cinnamon made it like drink. Like, you know, I think cinnamon was key because that's the first time I've added it like that. And it tastes really good this time. It's really, cinnamon's really good for you. Yes, it is. It is. Eso yo le It's siento amazing for como you. que lo que predomina para mí, en mi gusto, El clavo, ¿no? la cebolla. La cebolla. Es cierto lo que se siente. Y el clavo. El Tal clavo. vez uso la amarilla. La amarilla siempre, yo la amarilla la uso para cocinar pollo, puerco, porque siento que se le quita el aroma y le da buen sabor. La amarilla. La blanca y la morada para picar y fresquita. Para sí, pero comer, la amarilla yo no me gusta como que la Está muy fuerte, Y la ¿verdad? morada es para So you ensaladas. say that the Yo no yellow tomo alcohol, onion pero is esa me quemó la stronger. garganta. So it's better to cook it with, to cook it with stuff. Está bueno, Why? porque ni se siente el vinagre como que le... I heard that purple, a lot of people prefer purple. They think it has a better medicinal, but it's just preference. A mí la morada me gusta cuando vas a hacer un curtido como de cebollita, Ay, de me chile. gusta. Ay, Dios mío, amo. Okay, now we're gonna move on to the next one. I don't know if anyone wants to assist in cutting the onion. You still have the cutting boards? Becky. I didn't bring mine this time because I was like, she has them there. No, Es que se tira los gases fuerte, digo, yo Está bien que saque su aire porque no va a estar I have cómoda. another one here. Yes. Es una bebé. Sin no pena. más. Es, normal. Rosemary, esto lo puedes ya usar me uno trabé. Es que quiero que como coma. prevenir o ya que estás enfermo o nomás como te puedes tomar con un shot. Sí, exacto. Do you consider this like a preventive medicine, or do you think that, like, if you feel that you're about to get something you don't feel all that well, she will stop it, it'll distract? What do you think? You can use it as both. Y lo puedes usar como los dos. Y durante también, si tienes tos, Ya. Así es que ya las voy a... ¿Cuándo van a traer su... hagan un té verde y luego le echas de todo esa su de eso para hacer? Porque Rosemary ya gastó en comprar la ropa. Yo sí lo voy a Yo hacer. compré la honey, I got the honey and the apple cider, porque a la cider bitter compré uno grande. Y ahora no sé dónde diablos está. Okay. No te preocupes, Rosemary, nos manda, chicas, ya tengo el vinagre, ya pueden, tráiganse todos sus triquitraquis y nos... Pues yo siempre tengo vinagre de manzana porque hacemos birria. Pues Ay, yo tengo ganas de ver. Chicas, ¿qué van a traer para... Oh, va a ser cumpleaños de Rosemary 21. But my card is on here. No worries. If you want to rinse out the jars and put them in the jar, I brought 2 onions with me, so we can just split it between us. Okay, si quieren mejorar, dice que ahorita ya tenemos dos sabores. Hold on, everybody. Rosemary's talking. Chicas, Hasta de no les des pollo. nada. Perdón, perdón. No les des nada,
¿Quieres I am not probar using ahorita? proper knife Dice skills. que Please tiene forgive dos me. cebollas y podría We just gonna do empezar it. a hacerlo de cough syrup ahorita. Si gustan y pueden lavarlo. Oh, yeah. Go, go. Pero cada quien tiene que lavar el suyo. I am not using proper knife skills. Please forgive me. It's okay. I'm I just, don't get proper knife skills either because I can't. I can't hold it the right way. you know, it's not comfortable for me for the knife skills. I don't, you know, like I learned all of that in school. It's not comfortable. Girl, I don't like it. I was The same way I don't gonna like a lot of the do French baking. I was technique. gonna take baking classes, but then I realized like, how am I gonna smooth out Yo les the iba a decir, cream and stuff when I don't have my right hand all the way? Mm. You know, so I'm like, do I do it and spend all this money? And then what? I'm in the class and they tell me, well, you need to butter the cake, and then Oh. you're like, I'm trying, but my hand doesn't function, right? Yeah, yeah, yeah. So I'm like, I think I'm just gonna do it, translation. Get a certificate. I hope those are her sweaters, because I mean, she just took a shitload of them. Like 5 or 6 sweaters from there. Oh no. Sí. ¿Te dan todos de ella o No qué? creo porque se fue. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Hold on. That's how, I told my, I keep telling my kids, stop grabbing your brother's sweaters and your dad's. Because if you forget them, you're gonna be in trouble. And she forgot her dad's Para sweater. llevármelo. ¿Será que piensan que son gratis? No creo. Sí, yo creo que sí, como están afuera. Pues, por ahora, ve, ya se la previnió. Yo creo que sí. Ajá, ya. No. Es esta Gloria, la que está en la ¿cómo se llama? ¿Esta señora? Ajá, la que pasó ahora que... No manches, agarró un montón. Yeah, como 5. Sí, ¿verdad que Yeah, sí? she took like 5 of them. Oh no. I hate when they do that. That's horrible. Yeah, you don't even. Es tu curiosidad. Es la que ayudó a ¿cómo se llama? Ayudó a un señor que según le pidió que estaba desamparado. Lo ayudó y el dinero que tenía junto al restaurante se lo llevó y la dejó sin nada. Oh, es ella. Okay. Gloria. So this cough syrup is very simple. dice que este es un, ¿cómo se llama? Es una para tos. Ay, está Es bien muy simple. It's sliced onions So, Con miel. trozos de cebolla and raw unfiltered honey. y el Ándale, Esperancita, tú que andas mal allá. Ándale, sí, me va a caer, pero al pero menos también el honey, la miel que no esté filtrada. Yeah, que sea miel, miel. Miel. De Porque hay una que es bien filtrada de tanto que se ve bien clarita. De esta que dice la Mao. Sí, yo agarro de la Dice que está unfiltered incluso. Y yo tengo bastante. Ingredientes solamente orgánico, raw Okay, so you can come by and get your onion. Just get like 3 rows of them. I think that's enough for us. So, si 1, 2, pueden, 3, vamos a compartirnos 2, las cebollas. Entonces, si quieren poner unos 2 o 3 lasquitas de cebolla, Yeah. entonces la ponen ahí. Cuando lleguen a la casa le ponen más. para que se haga poquito más. Rosemary, pero que este no iba a ser para el vinagre. You got your onions? Okay. Everybody get your onions. Para lo que sea, ahorita estamos And you can just kind of shake them around in there. Just move them around. Or I cut them big in this style so that I can recollect them up because you let them sit in this in the honey for between 6 and 24 hours. So, dice que los cortó grande porque tienen que dejarlo que esté ahí por unas de 6, mínimo 6 horas a 24 horas. ¿Ok? Okay. Yo le hice en la Okay, when mañana a you're- Valentina uno Correct. así, en lo que le estaba preparando el lonche le Bueno, And- tienen la luz prendida. cebolla, limón, miel, porque no se le quiere quitar la... After you've let it sit for 6 to 24 hours, Después de que lo dejen descansar por 6 a 24 horas. you remove the onions. Le tienen que quitar, después de que esté la cebolla por 6, mínimo 6 a 24 horas,
tienen que quitar la cebolla. ¿Oh, sí? Did you get your onions? ¿Quién más quiere? Okay. Está bien fuerte. ¿No quieren para que me la echen bien? ¿La miel? Correct. So for me, I do about 12. You know, like when I get up in the morning, I'll do 7 o'clock, and then 7 o'clock in the evening, I'll just go take them out. Puede ser en la mañana, a las 7 de la mañana, y para las 7 de la noche, ya son 12 horas. You want some of this? Ya, eso está bien. No, go ahead. Okay. So, Oh, Daisy. Más que anda cambiando la niña. Yeah, she's changing the. ¿Y para ti, Rosemary? No. Rosemary, Estoy viendo. so you have your onions. They're in the jar. I'm gonna go this jar. And then, Bless you. ya me dio con las voy. Tengan para hacerles así. Ya una vez que entonces le ponen. the job is to, your idea is you're supposed to try to cover the honey. We just have this one jar, so we can do a couple squirts at first. I'll pass this way then. A ponerle un poco y después ponerlo y ponerle otro poco. So for me in my house, this honey costs $70 for this jar. Yeah. You already know what I'm about to say. This is Manuka honey. This is a honey where they feed on a medicine Ese plant es más and caro. then make their honey from it. Sí, ya. Yeah. Esta es Expensive. miel bastante especial porque lo ponen, es una miel. Mira cómo está. Bien. ¿Miel? Yeah. Dice que It's cuesta almost like como molasses. $70 la Ah, dijo la... Yeah, it's a porque different honey. Lo ponen, las abejas la ponen en Le voy a lugares poner donde poquito, hay tengo más. plantas medicinales. Y entonces de ahí Ya es ¿Dónde lo venden ese producto? En casa. You want to know where they are. They're at Costco. So when they hand it out, I don't know if I'm gonna get in trouble for this, but I'm gonna say in Manuka honey. Manuka. Manuka, Manuka honey. So when they gave out the EBT cards for the summer for the kids, Yeah. I got this to make sure, like when winter was in, So they cuando weren't sick. dieron el del verano, Las ya ves, el tarjetas del para Pero verano, es que es para ellos mismos. ella para lo ponerle su utilizó porque como es caro, lo utilizó ¿Y qué para mejor que comprar algo? eso. Yo sé que a veces pareciera como Thank que you, no, Tammy. pero Yo hago Sí. todo esto porque yo a Elio no le doy casi medicamentos. That's not enough. O sea, te queda... She said she's just gonna put a little bit and then we'll finish it at home. So we don't use all your stuff. It's okay. ella lo utilizó para comprar algo. Sí, allá no Pues es lo que dice que no importa. ¿Ves que te digo que Tammy se queda? Ella se queda sin nada por darnos a nosotros. ¿Cuánto va a ser de miel? Échale, porque dice que le pongas, que se cubra la cebolla. Chica, yo hago todo esto en casa con él. Yo casi es raro el medicamento que uso con él porque yo notaba que cuando usaba el albuterol, el Tylenol, todo eso, Como que claro, le mi afecta. niño tiene un diagnóstico, ¿verdad? Pero yo sentía como que tardaba mucho en que su cuerpo Squeeze otra vez it, se volviera baby. a necesitar de eso. Y por Squeeze the eso bear. como Get some honey. Get some honey. It's okay. No sé qué. I can go to the Así está store. bien nomás. Nah, more. Más. I have more. I give you my honey when it comes. I'm not I bought honey, so I So you want to make sure, yeah, you don't have enough. So what's gonna happen is, and you don't. Okay. What's gonna happen is, I got a Apple Yeah. 32 Yeah. onzas, el grande. Y compré de ese también grande. when it sits in when the honey sits in the onion, it'll turn into a syrup. And once you take the onions out, you put it in the fridge, and you take. Go ahead. So después de 12 a 24 horas, pues le quitan se va a hacer como una melcocha y le quita Sí, sí, tiene la... la cebolla. But then la cebolla, the onion's gonna have all the honey. Are you gonna? No. It's transferring. So onions are anti-inflammatory, and honey is inflammatory, and you're letting them sit together. And when you take out the onions, which people can't necessarily, they don't like the taste of onions, but honey is okay. So it'll have like a honey taste with an onion smell, and you take a teaspoon of it 3 times a day. So, es una cucharada grande 3 veces al día. Cuando ya estén simplemente lo que es el... Did you get the directions down here? Yes. So you take it 1 teaspoon 3 times a day. Okay. So this is an expectorant. Este es un expectorante. So it's not a regular cough syrup. If you have a cough, or I've even used it, Or tablespoon. I would start with teaspoon. Okay.
So if you're new, Una if, cucharadita, porque es un expectorante. Si tienes tos, te va a dar más tos. okay. Porque va a sacar la cosa que Thank you, Okay. Tommy. Yeah. If you're new to all of this, and this is like test it out, right? Right. So for me, my family, we went to herbal doctors. So they were medical doctors that only prescribed herbs. And my mom, my dad, when he was alive, and me, I am an herbalist. So I study herbs. I study this. So for me, I've been like, we didn't take, even when our cycle would come, we did cayenne pepper, which would regulate. But who can take cayenne pepper? No one just guzzles cayenne pepper, right? Yeah. But it's like since I've been 12 years old or whatever, you know, I've been doing cayenne pepper. So for me, it's not the same. I can't say, give you my dosage and I'm, you know, Right. I'm deep in the. Well, we can tolerate heat. So mínimo 2 horas. cayenne pepper is good. 24 Cayenne pepper can be good. It's good for your blood. Ya le quitas Maybe. la cebolla. It's horrible. I hate that they say it's queda, wrong. ¿no? It's not. Que ya tiene la cebolla. Es una cuchara. Ella dice que empieza con una Yeah, cucharadita. we're gonna get into some of that Porque later se too. sabe, ella Yeah. toma una cucharada I'm just gonna take- grande, I'm gonna take the extra onions. I just changed OB pero because básicamente está the one I dulce have in porque town is not. es miel, pero tiene el olor y las propiedades de la cebolla. Okay, I'm gonna take this home and finish it, but on the bottom. Antiinflamatoria, la tiene ya adentro. Now, when you take this, you will begin to cough up everything that is stuck in there. So, una vez que empiecen a tomar esto, van a empezar a toser y a sacar, porque es Se un remueve todo lo que expectorante, trae. a sacar toda esa cosa que trae That's adentro. beautiful. And Eso it es lo will que come está- Te up. digo, esto está perfecto. Eso es lo que trae Valentina ahorita, pero no saca Sí, la la flema. cucharadita, Tose y pero de como las que se la pequeñas, pase. no grande, ¿ok? Le digo, bien, bien, Fíjate que a mi niño también le dieron Can you lay your porque onion in igual that no honey? dijeron Que, directamente I don't wanna la- touch it. que- Están tratando de que se abrir acueste la- la cebolla más. pero a la- ya no a le la miel. funcionaba y alguien me Ah, dijo de la como todo, miel. Sí, con- Y eso Está lo muy- consume para más que lo fácil escuches. y le Yeah, ayuda lay it in there so you mucho. know. Esto Yeah. a mí. So that's how simple it is. And I have a story. So some of you know I sing. And I don't know if you get sick and you lose your voice. Oh, yeah. And I still had to sing because I already got paid. Entonces, muchas de ustedes saben que ella canta. Entonces, en Yeah, un tiempo- beautiful, En un tiempo le Tami. pagaba, o sea, estaba trabajando para cantar ¿Oh, sí? y estaba fónica. Entonces, pues no, Este era- tenía que cantar porque ya le habían pagado. So I actually took the syrup and it cleared my everything. I went to go sing. I came back home. I was back, but every time I took it, it would clear and bring my voice back. Porque tenía que mantener, pienso yo, que sus cuerdas vocales. Well, that's Okay, anyone that does music, don't get on me. I know I wasn't supposed to do that. I suffer a lot from that. Yeah, 'cause you're gonna get it. Oh yeah, I know I wasn't supposed to do it, but it had to be done. Misa de, I saw Celine Dion. She sang, and she's like, "At what cost?" Right? Like sometimes you're not supposed to. You do it anyway. Okay. So esta es la misma. those are the two, and we have our next class will be how to make sanitary napkins. Does anyone have any class questions? ¿Tienen alguna About pregunta the cough syrup. ahorita? Porque la próxima cosa que vamos a aprender es cómo hacer los cótex, ¿no? No, las toallas sanitarias. ya. Toallas sanitarias o cótex. Any questions? No questions? Preguntas? Yo tengo una. ¿Qué más se le puede agregar? Aquí se le puede agregar ajo. Anything Sí, else todo that lo que you de- suggest todo lo that would be good to add to this that you're saying for different reasons? Okay, you can add other things. I would say ginger. You can do garlic. Jengibre. Garlic, there's a fermented garlic and it's a medicine. So you put it in the honey and do it the same, but you just keep it there and you let it ferment. I would do the 24 hours and then you can put it in the fridge, or you can keep it out and let it continue to ferment. When you put things in the fridge, it stops fermentation. Okay. Right. So ella dice que le pueden poner jengibre, pueden ponerle ajo. Ahora, cuando, pero quiere que el ajo, por ejemplo, lo dejen que se fermente. Y Ajá. entonces no lo pongan en la refrigeradora, porque la refrigeradora Lo para pone de que frío. se fermenten las cosas. Tiene que estar Y el ajo fermentado es lo que es mejor. Entonces esto no debería estar en el refrigerador, tiene que estar afuera. Miel. It slows it. I won't say it stops it. It Yeah. slows it down. Ya no para la fermentación, pero lo pone Póngale bien todo y déjenlo lento. fuera por las 12 Entonces, horas todo y va- luego lo metan a la Y ya después que ya esté hecho, después de 24 horas, podrían entonces sí ¿No le meterlo en la pueden refrigeración. agregar también algo como jugo de limón?
Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Porque yo sí lo hago. Lemon. You can try lemon. Because you can always ferment lemon. Dice que ya no lo ha usado, pero. What I would do, if it was me, I would boil the lemon in water and make a tea. And then add the tablespoon to that tea. Entonces, lo que haría ella es que hiervan el limón y lo hagan té de limón. Y entonces, y aquí endulzarlo con eso. Y entonces, That's what I would do, pero but you no probably can. necesariamente poner el limón adentro de eso. That's just what I would do, but you can probably add lemon and be Buena okay. manera de I integrar. haven't tried lemon, so I don't want to say yes, and I haven't tried. I don't know. I'm a witness. I lost 40 pounds with warm water and lemon. Yes, it's very good Every for time flushing. I ate, I would Tú? drink It's water good for- and lemon. Warm drink Yeah, is good for even flushing your body yeah. anyway. We drink cold, and it kind of Yeah. bothers our digestive process. Mhm. So It warm, helps yes, yes, yes. eliminate. And I don't know if I gave you guys the drop the waist, the inches off your waist. Did I give you guys that recipe? Hold El on. agua de tiempo es mejor que no. Ahorita ya todas. Ahorita me andan dando recetas para bajar de peso que ya viene la tamaliza. Ya bien. Ya vamos a empezar con el cumpleaños de Rosemary. Oh, dile a Tami Ooh, this one's que. nice. Oh, yeah. Rosemary, Yes. ¿ya le dijiste a Tami? Ya me hizo. Yes. También me la he tomado Never fría done con hielo y Rose todo, de party. veras, está súper- Rose party. ¿Quién tiene la letra bonita de Someone said- ustedes? Se lo toman ahí. You're gonna celebrate No, tú. on Friday. No, pero- 21. Okay. And you are officially invited. Okay. Okay. El I 21, cannot invite people because it's on. viernes 21. Got it. Para que no faltes, Cami. So you don't miss it. Okay. Please come. 1 tablespoon of olive oil. Don't miss it. La receta Tami. Don't miss it, okay? Okay, I'm gonna put it down and remind me 21st. Okay. 1 tablespoon of olive oil. Déjame ver. Es Otra. para 1/8 Reductos de cintura. Para que se pongan bien mamas. I feel like I've given this in here. Cayenne pepper, 1/8 a teaspoon of cayenne pepper. Dice un octavo de. A ver, ¿cuánto es un octavo? Un octavo. Rosemary, ¿cuánto es un octavo? Y yo, un octavo. No, pues, this is 1/4. So 1/8 es más chiquito que esto. Mira, Lo bueno que yo tengo la. esto es un cuarto, miren. A ver, mira. Esto es un Y cuarto. es. Yes, that's how tiny. Because the cayenne pepper. No, this La is a más- fourth. Oh yes, so then half So of that. it's half of, la Half of mitad that. de esto. Oh, media cucharita. Just a little bit, because I love pepper, so of course I add more pepper to mine, but it ain't for the weak of heart. It's gonna burn. Going down. I got this online from the doctor. His name begins with an N. I cannot think of his name, but I follow him. He has lots of like good tricks and tips. As long as it's not Dr. Oz. He's not Dr. Thank Oz. you. He's not Dr. Oz. No. I know what she's talking about. Yeah, I found this recipe, so I would not recommend it if I didn't know it was true, right? Like I can't tell you so. So my mom and I were talking, and I was like, "Hey, I think I missed an H on there. It's the way I missed an H on that Whittler." But I was like, "Hey, I found this recipe, and the doctor says it'll whittle your waist." And so I also follow Lucy Windham. It's her name. She's on YouTube, and she has like drop a dress size in a week, which it works every time too. And she has this other one with like the waist and like to whittle your waist. And so I was taking her waist workout, and I was taking this, and I couldn't tell what was dropping more. I was dropping like 2 inches. Like in the morning, I'd wake up and I was like, ooh. So I told my mom. My mom's like, Tammy, there's no way that can really work. So my mom took it and tried it without the exercise, and she said my skirt is just like swinging in a circle and hanging off me like every day. It works, and it's actually heart healthy. The olive oil is clearing out your arteries. So it's actually for your arteries. It's an artery cleanse. But the side effect is that you drop pounds. You drop inches off the middle section. So ella dice que ella nunca va a darles algo que ella no haya probado y comprobado. Eso, Tami. Entonces dice que ella no estaba usando esto, pero también había otro de un ejercicio. Y ella vio que estaba bajando bastante. Habló con su mamá y le dijo, mira. Y la mamá le dice, no, eso no es verdad. Entonces la mamá utilizó esto, no el ejercicio. Y la mamá, ella estaba bajando también. Dice que la falda la estaba... Entonces ella dice que sí funciona. Que si está lo usa comprobado. de Let's do manera it. constante. Deberíamos 100 hacerlo días. todos.
Después de la After- fiesta, Rosemary, porque after I took No, it. antes, y durante, para que cuando bueno, comas, que te ayudes. que te Ah, ayude. okay, so when? Is it in the Ah, morning? it's Is key. it at night? It's Is key. it- It's key. Okay. Es un té. So, in the morning, when you wake up, before you eat anything. Now, this is the important part, right? Because make sure you don't have nowhere to be. You're gonna take this Sí. and then eat your breakfast immediately. Antes de comer. Tomar esto And it's gonna y clean que you desayunar all the way out. inmediatamente. ¿Lo puedo tomar? ¿O después? No, antes y después No, de she can cenar. take it. Yeah, I don't know. I mean, No. if she I okay. mean, this is all. It's Porque all le puede it's all dar diarrea a la healthy, niña. but I get what she's saying because what's running through her will run through the baby. If you're ready to change a diaper, just be prepared to change a diaper there Porque una de too. las cosas que le van a hacer es que van al baño. Sí, van a eliminar todo. Van Yeah, a it's gonna- eliminar, yeah. entonces ella, por prácticamente. ejemplo, que está dando a su bebé, tal vez no sea lo más O sea, que nomás Lo voy a necesitan un guardar chorrito. para después. De miel. It's gonna clean you out. Pero tú lo vas a poner Pero en la va el cafetera. té, como té, o nomás se mix y se toma. Is It's it not- like a tea? It's not a tea. It's just that mixture. You Lo put the que olive se- oil in, una you put the mezclita con cayenne el pepper in, Es you put the simplemente le you pones squeeze así, lemon La juice, miel. or if you have the lemon juice, the real lemon or whatever, squeeze some of that in, and then you drizzle honey, and then you just drink it and then eat your breakfast immediately. y después de eso, ¿Ya te viste? definitivamente tienes que comer. Can you see the syrup already going back to it? Can you see it? Like it's already a syrup. Sí. Even that quick. Oh, sí. Yeah. Empieza They're a breaking soltar down la together. cebolla. La cebolla, ¿no? Se va a hacer más líquido, ¿por qué? Porque la Sí, cebolla se Empieza a va. soltar su Y es jugo. como ¿no? se empieza a curtir la cebolla. Con la- Okay. Mira lo poderosa. Are there any questions about the waist whittler, No. the cough syrup? Okay, I'm gonna start over. We're gonna go to our next meeting. Okay.